Right. Okay, so good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. So, welcome to the day 16 today, right? Okay, so, well, everyone, this is your 16th day. So, today we are going to study simple past. Today we are going to study simple past. Before that, I want to ask the questions for the last class. I gave the homework to you. So, are you ready for that? For the previous class, what we studied? Adjectives. Adjective and adjective. So, what is an adjective? Describing or modifying noun is an adjective. Adjective. So, there are two type of adjective. What are they? Comparative adjective and Superlative adjective. superlative adjective. So, you know அது உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும். So, அதே lessons வந்து இந்த வீக்ல ஒரு டே நான் எடுப்பேன். Maybe Friday. Maybe Friday. Right. So once again, this is your 16th day. So today we are going to study simple past. So before I go to the session, I want to one of the students read this paragraph. So right before I go to the session, I want to one of the students read this paragraph. So you can see the screen, right? Yeah, ma'am. Okay, one of the students, can you read? Yes, read. Read பண்ணலாம். யார் சரி ஒருத்தர் read பண்ணுங்கோ. Who's going to read? Please, one of the students, please read the paragraph. Can I, ma'am? Yeah. Killer tsunami claims 1,55,000 lives in South Asia. Bangkok, 30 December 2004. A killer tsunami generated by an underwater earthquake off the coast of Sumatra in Indonesia took an unprecedentedly heavy toll of more than 1,50,000, ma'am. Lives in a number of countries in South and Southeast Asia. The quake was measured 8.9 on the Richter scale. It was of much greater magnitude than the occurring since 1961. The quake resulted in tidal waves called tsunami that reached great heights. After breaking down, the waves rushed towards the shores of the countries on its path, destroying, killing, and washing away everything that came in its way. It is reported that the rushing waves reached the unbelievably high speed of a jet plane of 700 km per hour. The largest number of casualties occurred in Sumatra, followed by Sri Lanka, Thailand, Andaman. Thailand and Andaman, right. Okay, so this is very important. When you read, you have to consider the reading. So you have to follow the punctuations. What is the punctuation mark? Full stop, comma, and there is a word stress. Okay, so this is very important. When you read, you have to consider reading. So you have to follow the punctuation. Your voice level. Okay, your voice level is very important. So we cannot read
like train going. Okay, so reading is very very important, and reading it's give you like improvement of the English knowledge, right? அப்ப நாங்க ஒரு readingல எந்த விஷயத்தை நாங்க கன்சிடர் பண்ணணும்? What are things we have to consider in the reading? Punctuation Yes. marks. Okay, and what else? Your voice Pronunciation. level is very important. So when we are the schooling time, when we are schooling time, there's a reading competition, writing competition. Why they are keeping like this reading competition and writing competition? What is the reason? அவங்களுக்கு பைத்தியமா சும்மா ரீடிங் காம்படிஷன் ரைட்டிங் காம்படிஷன் வைக்க? த திங் இஸ் த ரீடிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இந்த ரீடிங் வந்து உங்களோட ஸ்போக்கன் ஸ்கில் இங்கிலீஷ்க்கு வந்து நல்ல ஒரு ப்ராக்டிக்கல் வேன்னு தான் சொல்லலாம். அது உங்களோட இங்கிலீஷ் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஸோ ரீட் பண்ணும்போது you have to consider the punctuation mark is very very important. Full stop, comma, these are the things you have to consider. Okay, so this is the thing you have to consider. When is the full stop? You have to stop. When is the full stop mean? You have to stop. Okay. Practice is very important. So you have to practice. Everyone, you have to read and practice. Okay. Understand? But this is not a lesson. But I'm just giving you an advice. Okay. This is a lesson, but reading is very important. Is it clear? எல்லாருக்கும் விளங்குனதா? Did you understand? Yes, ma'am. Yes. Okay. So, in this paragraph, this is the past story. இது ஒரு கடந்த கால நடந்த ஒரு விஷயத்தை நாங்க ரீட் பண்ணோம். இட்ஸ் a past story. எப்ப சுனாமி வந்தது in Sri Lanka? 2004, 2004. December December 25. December 26. 25. Yes. 25 or 26. 26. So this is the past story in order to express something happen. Okay, this is the past story in order to express something happen in past or completed in the past. So இங்க நாங்க வாசிச்சது எல்லாமே ஒரு விஷயம் நடந்து முடிந்தது, அதுக்கும் பிரசன்ட்டுக்கும் எந்த ஒரு கனெக்ஷனும் இல்லை. So there is no connection with the present. It completely finished or happened in the past. Okay, in the past. So we use simple past. அதுக்கு தான் நாங்க simple past யூஸ் பண்ணுவோம். அதாவது ஒரு நிகழ்வு இறந்த காலத்துல முடிந்ததா இருந்தா நாங்கள் simple past யூஸ் பண்ணுவோம். So we use simple past in order to express something is happened in the past, or else something is finished, completed in the past. So this is called simple past. Did you understand? Yes, ma'am. ஓகே, ஸோ இதை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் சிம்பிள் பாஸ்ட். ஸோ சிம்பிள் பாஸ்ட் நாங்கள் பார்க்கும்போது அதுக்கு எப்பயுமே ப்ரெசண்ட்டுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்காது. ஸோ சிம்பிள் பாஸ்ட், த டெஃபினேஷன் டு டாக் அபவுட் திங்ஸ் தட் ஹேப்பன்ட் ஓ எக்ஸீடட் பிஃபோர் நவ். தேர் ஆர் டூ டைப் ஆஃப் வேர்ப்ஸ். ஸோ இப்போ சிம்பிள் பாஸ்ட்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ வாட் இஸ் த சிம்பிள் பாஸ்ட்? அதுக்கும் ப்ரெசண்ட்டுக்கும் எந்த ஒரு கனெக்ஷனும் இல்லை, ஃபியூச்சருக்கும் எந்த ஒரு கனெக்ஷனும் இல்லை. சிம்பிள் பாஸ்ட்னா டோட்டலா நாங்க வந்து நடந்து முடிந்த ஒரு விஷயத்துக்கு நாங்க பாவிக்கிற ஒரு வேர்ப் டென்ஸ் தான் சிம்பிள் பாஸ்ட். அதே போல வேர்ப் டென்ஸ் படிக்கும் போது யூ ஹாவ் டு கன்சிடர் 3 மேஜர் திங்ஸ். வாட் ஆர் தே? ஸ்ட்ரக்சர், டைம் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் த சிச்சுவேஷன் or uses of the tense. இது மூணும் கட்டாயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இருக்கணும். ஸோ சிம்பிள் பாஸ்ட்னா என்னாலும் இப்போ தெரிஞ்சுதா? வாட் இஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட்? அப்புறம் கேட்க வேணாம் மேம் ப்ரெசென்ட்டுக்கு கனெக்ஷன் இருக்கா, ஃபியூச்சருக்கு கனெக்ஷன் இருக்கா? இல்லை. சிம்பிள் பாஸ்ட்னா சிம்பிளா உங்களோட மைண்ட்ல வர வேண்டிய ஒரு விஷயம், நடந்து முடிந்த ஒரு விஷயம் இறந்த காலத்துல, அவ்வளவுதான். நடந்து முடிந்த ஒரு Connections between விஷயம். ரைட். them. சிம்பிள் பாஸ்ட் நாங்க எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், எங்க யூஸ் பண்ணலாம்? அதாவது where we can use simple past, how we can use the simple past, right? Where we can use the simple past and how we can use the simple past. அதுதான் இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போறோம். So today we are going to study
where I can use the simple past, how we can use the simple past, right? What are the time expression? What are the structure? Which situation we can use the simple past? So let's get start the lesson, right? We are going to discuss today. These are the things. Okay, are you ready? Ready, ma'am. Ready, ma'am. Right. Before I explain the simple past, I would like to remind you guys the verbs. Okay. Before I explain the simple past, I would like to remind you guys the verbs. There are two types of verbs. There are two types of verbs. What are the two types of verbs? Regular verbs. Regular verbs and irregular verbs. Verb. Okay, there are two types of verbs. The one is the regular verb and second one is the irregular verb. Regular verb என்றால், so the regular verb என்றால் நாங்க ஒரு verb past tense அடிப்படையில இரண்டா பிரிப்போம். ஒரு verb past tense அடிப்படையில இரண்டா பிரிப்போம். அததான் நாங்க சொல்லுவோம். There are two type of verbs. Past tense நாங்க படிக்கும்போது ஒரு verb நாங்க இரண்டா பிரிப்போம். So regular verb அப்படி என்றா, what is the regular verb? Okay, past tense அடிப்படையில் இரண்டா பிரிப்போம். We categories according to the past form. நாங்க வந்து இத according to the past formக்காக தான் நாங்க இரண்டா பிரிப்போம். So one is the regular and another one is the regular and irregular verb. Right? So the regular verbs அப்படிங்கும் போது adding d, ed, ied to the base form. ஓகே, பேஸ் ஃபார்மான ஒரு வேர்புக்கு நாங்க டி அல்லது இடி அல்லது ஐடி ஆட் பண்றதுதான் ரெகுலர் வேர்ப். ஓகே, ஒரு வேர்ப்ட கடைசியில டி ஆட் பண்ணுவோம் அல்லது இடி ஆட் பண்ணுவோம். ஒய் வார இடத்துல ஒய்ய கட் பண்ணிட்டு ஐஇடி ஆட் பண்ணுவோம். ஓகே, இது விளங்குனுச்சா? ரெகுலர் வேர்ப் என்றால் ஒரு வேர்ப்ட கடைசியில டி ஆட் பண்ணுவோம் அல்லது இடி ஆட் பண்ணுவோம். ஒய் வார இடத்துல ஒய்ய கட் பண்ணிட்டு ஐஇடி ஆட் பண்ணுவோம். சோ add இதுதான் பாஸ்ட். add அப்படிங்கறத பேஸ் ஃபார்ம். அப்ப இதை நாங்க பாஸ்ட்ல ரெகுலர் வேர்புக்கு என்ன சொல்றோம்? added, ed. bake, Baked. baked. behave. Behaved. Okay, next. Clap, clap. Clapped. clean, Clean, clean. compare, Compare. study, Studied. studied. Y here IED, we are removing Y letter and at IED. IED. Copy, Copied. copied. So these are called regular verb. Okay, so இதுக்கு நாங்க add பண்றது D அல்லது ED அல்லது IED. So the second one, so already I told you there are two types of verbs, regular and irregular. Now let's see what is the irregular verb form in different ways. இது நாங்க சொல்லுவோம் form in different ways. அப்படின்னா ரெகுலர் verb என்றால் ரெகுலர் verb என்றால் பேஸ் ஃபார்முக்கும் பாஸ்ட் ஃபார்முக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். பேஸ் ஃபார்முக்கும் பாஸ்ட் ஃபார்முக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். அததான் நாங்க சொல்லுவோம் irregular verb. ஓகே, ஸ்பெல்லிங் வித்தியாசம் வரும் அல்லது எந்தவித ஸ்பெல்லிங் வித்தியாசம் வரும். ஸ்பெல்லிங் வித்தியாசம் தான் வரும். ஆனா ப்ரொனவுன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? இந்த இடத்துல வேர்ட்ல எது வித்தியாசம் வருதா? ஸ்பெல்லிங்ல வித்தியாசம் வருதா? Spelling. Only Spelling. yeah, spelling. Some words are spelling spelling வித்தியாசம் மட்டும் தான் வரும். Okay, what is the first word? Awake. 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 A walk. What is the past form? A A walk. walk. Become, walk. became. Became. Come, came. Run, ran. Take, took. Drink, drank. இதெல்லாம் என்னது? ஸ்பெல்லிங்ல மட்டும்தான் வருது. இந்த பாஸ்ட் ஃபார்ம் எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ரெகுலர் வேர்ப்ஸ் எல்லாருக்கும் இது நல்லாவே தெரியும். ஓகே, பில்ட், பில்ட், கட், கட், புட், புட். அப்ப இந்த இடத்துல வந்து புட்ன்னு சொன்னா பாஸ்ட்ல புடட்னு சொல்ல முடியாது, கட்டட்னு சொல்ல முடியாது. அது ராங். இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த சாட் கட்டாயம். நீங்க பாஸ்ட்ல சொல்ல மாட்டா ஐ கட் கேக், ஐ கட்டட் கேக் எஸ்டர்டே. இஸ் இட் கரெக்ட் சென்டென்ஸ்?
No. No, Wrong. ma'am. I cut ஏன்னா the cake yesterday. அதனாலதான் இந்த verb ரெண்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். கட் வந்து பாஸ்டுக்கும் நாங்க யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு ed நாங்க ஆட் பண்றது இல்லை. இல்ல. do did இது எங்களுக்கு தெரிஞ்ச உண்டு. I did yesterday. So நான் நேற்று செஞ்சேன். I am going to do now. இப்ப நான் செய்ய போறேன். present. Okay. I feel so tired now. இப்ப நான் ரொம்ப டயர்டா ஃபீல் பண்றேன். I felt tired yesterday night. அப்ப இது வந்து முக்கியமான ஒரு irregular verb வந்து கூடுதலா நாங்க past tenseக்கு யூஸ் பண்ற உண்டு. ஓகே, இது மட்டுமா வேர்ட்ஸ் இருக்கு irregular verbs? There are Lot so of. many So irregular many words. verbs. Okay, run, ran. So what else? சொல்லுங்க பாப்போம், என்னென்ன இருக்கு? Read, Sing, read. sing, Buy, Bought. sing song, buy. got, Mm. eat, Sing, got, sang. Sang. Mm. Eat, ate. Ate. Mm. Catch, What caught. else? Mm. Fight, fought. Mm. Sell, drive, drove, sell. விக்கிறது, விற்றேன் sold. என்று சொல்றோம். இது நான் கட்டாயம் Swim, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து உங்க எல்லாருமே எழுதி ஒரு ஒரு 50 வேர்ட்ஸ் irregular verbs நீங்க இதுதான் உங்களோட homework நீங்க எழுதணும். ஓகே, Okay, okay. ma'am. okay, so far did you understand? So what is Yes, simple ma'am. past? Yes, ma'am. Completed action or something happened in the past, that's called simple past. So next step, there are two type of verbs. The one is the regular verb, another one is the regular verb. Okay, so idu rendum polangnada, did you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right, very good. Okay, so here write the past of this verb. Okay, இப்போ இதுக்கு past form எழுதுங்க பாப்போம். Write the past of this verb. Arrive. Arrived, What is here? Arrived. arrived, Arrived. arrived, Call. called, Called. Hurt. hurt, Hurt. hurt, Wait. wait, Marry. married, Married. Married. Bring. Brought. Bought. bought, Bought. Wait. Wait 1 minute. It's off. Right. Oh, go down, go quickly. Right. Marry. married, Married. Married. Bring. Bought. bought, Bring. Brought. Okay. Let. let, Let. Buy. Bought. Bought. Study. Study. study, Sell. sold, Sold. Sold. Right. Okay. This one. hate, Hated. Like. hated, liked, Liked. Win. Won. bought, Find. finded, Find. Found. found, okay, found, ஓகே, ஸோ இப்போ நான் கிளாஸ் முடிவது லாஸ்டா தருவேன், நீங்க அதுக்கு Read, read. பாஸ் ஃபார்ம் எழுதுங்க. ஓகே, நவ் லெட்ஸ் see how to make a sentence in simple past. How to make a sentence in simple past. இப்போ இந்த irregular verbும் regular verbுக்கும் எந்த டவுட்டும் இல்லை. ஓகே, எக்ஸாம்ல உங்களுக்கு தெளிவா செய்யலாம். பட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி ரெகுலர் verb chart. ஸோ நிறைய தேடி எழுதுங்க. ஓகே, run, ran, drink, drank, took, take, took. இது ரொம்ப important, right? Right. So now we are going to study the verb tense. How to make a sentence simple past. How to make a sentence in simple past. So you know the subject I, you, we, they. So these are the plural subject. These are plural subject. Okay. And is, she, it, a singular subject. You have idea.
So already you have an idea whether it is the singular form or plural form. Again and again, and no need to repeat, right? Okay. Yes or no? Yes. Yes. Yeah. We used the past form. So இது ரெண்டுக்குமே நாங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? Plus past form of the verb. Subject plus past form of the verb plus object or else rest of the sentence. Okay? அவ்வளவுதான் the structure. Right. Plural noun. I played tennis. I played tennis. They took his book yesterday. They took his book yesterday. Yes. வேற என்ன சொல்லலாம்? He washed clothes. I He ate ate. rice. I ate rice. Okay. What else? வேற? She wrote a letter. What else? He called swam- her mom. It swam a river. I sold my house yesterday. What else? He called his mom. Sorry, scold. Past tense another. Called, ma'am. This is simple. Called. He called. Oh, Called. Okay. They So bought இந்த இடத்துல நாங்க something. யூஸ் பண்றது வந்து we used past form of the verb. நாங்க இதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணோம்? Past form of the verb. சிம்பிளா நான் ஓடினேன், நான் சாப்பிட்டேன், நான் தூங்கினேன். I slept. அப்படின்னா என்னது? நான் தூங்கினேன். I ate. நான் சாப்பிட்டேன். அப்ப இது எல்லாமே எந்த காலத்துல நாங்க பேசுறோம்? இறந்த காலத்தில். I washed. I cooked. You washed. You cooked. Simple sentence. இது வந்து ஒரு சின்ன தியரி தான். Simple sentence. Sentence, right? So here we use past form of the verb. When we make the negative sentence, இங்க நாங்க negative சேர்க்கும் போது ஒரு be verbs add பண்ணுவோம். நாங்க negative சேர்க்கும் போது ஒரு be verb add பண்ணுவோம். என்னது அது? இப்ப நாங்க அந்த இடத்துல நாங்க சொன்னது எல்லாமே base verb. Did not, I didn't சொல்றது. என்ன be verb இந்த இடத்துல நாங்க யூஸ் பண்றோம்? I didn't, you didn't, we didn't, they didn't, he didn't, she didn't. Okay, இந்த இடத்துல எல்லாத்துக்குமே என்ன வருது? It can be a singular noun, it can be a plural noun. I did not, you did not, we did not plus base form of they did not plus base form he did not. So இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அது சிங்குலரா இருந்தாலும் ப்ளூரலா இருந்தாலும் நாங்க ஒரே இதுதான் யூஸ் பண்றோம். Did not. It's very easy, right? She did not, she didn't. இந்த இடத்துல நிறைய பேர் மிஸ்டேக் விடுவாங்க. ஓகே, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒன்று. The singular noun or plural noun எல்லாத்துக்குமே நாங்க subject plus did not plus base form. Base form of verb. பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்றோம்? Subject plus Subject plus base form. Past form of verb. Okay, and rest of the sentence. Sentence. அது நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் என்னது? Subject plus did not plus base form of verb. base form of the I didn't do that work. I did not do that work. நான் அந்த வேலைய செய்யல. They didn't play yesterday. They didn't play. இன்னும் நாங்க டைம் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு வரல. Please mute your mic. They didn't play yesterday. Okay, இந்த டைம் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு வரல. பட் ஒரு சென்டென்ஸ்க்கு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொடுத்திருக்கு. They didn't play yesterday. அவர்கள் நேற்று விளையாடவில்லை. அப்ப நெகட்டிவ் வரும்போது பாஸ்ட் சிம்பிள் பாஸ்டுக்கு சப்ஜெக்ட் பிளஸ் டிட் நாட் கட்டாயம் உங்களோட மைண்ட்ல இருக்கணும். Did you understand? Yes, ma'am. Okay. So now the question. Okay. I did not. Short form தான் I didn't. அதுவும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ளுங்க. I did not short form என்னது? I didn't. So நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்க. இங்க நீங்க be verbs யூஸ் பண்றனாலதான் base form மட்டும்தான் நாங்க யூஸ் பண்றோம். ஏன்னா இந்த இடத்துல did not அப்படின்னு நாங்க be verbs யூஸ் பண்றதுனால நெகட்டிவ் பிளஸ் பேஸ் ஃபார்ம் யூஸ் பண்றோம். அந்த இடத்துல நாங்க பாஸ்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணல.
அது நல்லா நினைவுல வச்சுக்கோங்க ரைட் திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நினைவுல வச்சுக்கொள்ளுங்க இங்க நோ நெகட்டிவ்க்கு நாங்க பாஸ்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணல ஓகே பீவர்ப்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால பேஸ் ஃபார்ம் மட்டும்தான் நாங்க யூஸ் பண்றோம் பீவர்ப்ஸ் எட் பண்ணி பாஸ்ட் ஃபார்ம் எட் பண்ணினா பிழை did you understand if you are using if you are adding the verbs you cannot add the past form it's wrong so verbs did not வரனால நீங்க என்ன பண்ணணும் பேஸ் ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படி நீங்க add பண்ணி பேசினா it's totally wrong so many are making mistake didn't வந்தா கட்டாயமாக பேஸ் ஃபார்ம் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் நோட் அவுட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க didn't வந்தா did not வந்தா கட்டாயமாக பேஸ் ஃபார்ம் மட்டும் யூஸ் பண்ண வேண்டும் I didn't make mistake I made a mistake இது சரி இது சரி I made a mistake அப்படின்னா என்னது it's simple past I made a mistake positive form subject plus past form of the and rest of the sentence அத நெகட்டிவ்ல சொல்லுவேன் எப்படி சொல்லுவேன் I didn't made a mistake னு சொன்னா சரியா I didn't made a mistake is it correct No, ma'am. I didn't made a mistake is correct or wrong Wrong. Correct. wrong I didn't make mistake correct Yes, ma'am. how madeங்கிறது past form நீங்க did not use பண்ணா base form தான் வரணும் அப்ப எப்படி நீங்க made போட முடியும் it's wrong I didn't make mistake right so I plus past form வராது எதுக்கு நெகட்டிவ்க்கு ஆனா நீங்க பாசிட்டிவ்ல சொல்லும்போது I plus past form வருது is it clear Yeah. புலங்கினதா இது Yes, ma'am. yeah see okay Yes, ma'am. right now let's see the question okay கேள்வி உண்டு you have to keep that your mind when you are making negative statement with helping verb you have to add base verb அவ்வளவுதான் simple theory you have to keep that your mind when you are making the negative statements with helping verb definitely you have to add base verb பாசிட்டிவ்க்கு நாங்க பாஸ்ட் ஃபார்ம் யூஸ் பண்றோம் நெகட்டிவ்க்கு பேஸ் ஃபார்ம் யூஸ் பண்றோம் சிம்பிளா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும் பாசிட்டிவ்க்கு பாஸ்ட் நெகட்டிவ்க்கு பேஸ் பாஸ்ட் ஃபார்ம் பேஸ் ஃபார்ம் தட்ஸ் இட் கூல் இந்த சின்னதா இந்த விஷயத்த மைண்ட்ல வச்சுக்கொள்ளுங்க ஓகே ஓகே எனி டவுட்ஸ் Okay. No, ma'am. okay good. No doubt, ma'am. Right. So when we make the question form as well, we put the helping verb in front of நாங்க question create பண்ணும்போது you know the helping verb முன்னுக்கு போடுவோம் helping verb என்றால் did helping verb என்னது did so helping verb வரனால base form தான் வருது helping verb வரனால என்ன form வருது did he came with you இது சரியா did he came with you Wrong. Come with no you. it's wrong Yes, ma'am. no it's wrong because did he did she did you did they did I எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே did தான் வரும் okay it can be a singular it can be a plural you can use did I did he did she did you did they did you did we like that plus base form of the verb plus base form of the verb did he come with you சரி கேள்விதான் கேக்குறீங்க அவன் உன்னோடு வந்தானா did he came with you it's எப்படி சொல்றது it's called trivial English trivial Englishனா என்னது broken English broken English உடைந்த ஆங்கிலம் okay so did he come with you அதான் சரி so நெகட்டிவ்க்கும் கொஸ்டினுக்கும் subject plus எது யூஸ் பண்றோம் base form of the Form. verb அவ்வளவுதான் இது மூன்று ஸ்ட்ரக்சரும் தெளிவா விளங்கினதா Yes. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. did I make a mistake did I make a mistake I'll give some example did I make a mistake did you see that நீ அத பாத்தியா நான் தப்பு செஞ்சனா எப்படி கேப்பீங்க நீ பாத்தியா நான் தப்பு செஞ்சனா every time I'm fighting with my sister like this did you see that
Did I make a mistake? நீ பாத்தியா நான் தப்பு செஞ்சேன்னு. So how you asking? So did I made a mistake? Pillar. Did I made a Yes. mistake? Madeன்னா செஞ்சு முடிஞ்ச உண்டு. அப்ப கேள்வி கேட்கும்போது நான் தப்பு செஞ்சேனான்னு கேக்குறீங்க. அப்ப அதனாலதான் நாங்க என்ன பண்றோம், இந்த இடத்துல பேஸ் ஃபார்ம் யூஸ் பண்றோம். இது தெளிவா விளங்குனுச்சானா ஓகே, நான் அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகலாம். இல்ல இன்னும் கன்ஃபியூஸா இருக்குன்னு யாரும் சொல்லி இருக்கிறீங்களா? No, ma'am. No, ma'am. ஏன்னா இந்த விஷயத்துல நீங்க குயிக்கா மைண்ட்ல வச்சுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும்தான். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் உங்க மைண்ட்ல இருந்தா நீங்க பேசும்போது பிளவிட மாட்டீங்க. ஓகே. டிட் யூ கோ வித் ஹிம் எஸ்டர்டே? நேத்து நீ அவனோட போனியா? நோ, ஐ Yes, டிடன்ட். I எப்படி பதில் சொல்றீங்க? ஐ டிடன்ட் கோ வித் ஹிம். ஐ டிடன்ட் வென்ட்னு சொல்லுவோமா? No. no. நோ, அது பிள்ளை. No. ஓகே. க்கு மட்டும்தான் டிட் வி ஸ்டடி? past form வரும். Yes. Yeah. Did we study? Yes, we did. Yes, we did. Did they blame you? Yes, they. Blame. Blame. Yes, Blame. they did. They blame. Did he talk to you yesterday? The midnight? No, he didn't. No, he No, didn't talk. he didn't. So in the moon structure, Clara, if you have any doubt, No, ma'am. very easy. Yeah. Right. இப்பதான் நாங்க வந்தோம் செகண்ட் ஸ்பெஷல் டைம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஃபார் த பாஸ்ட், சிம்பிள் பாஸ்ட். ஸோ நாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட்டுக்கு எப்படியான டைம் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்றோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த கம்ப்ளீட்டட் டைம் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லுவோம். இது வந்து இந்த டைம் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ தீஸ் டைம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் we cannot use in the present or future. These time expressions we are using totally in the simple past. So ஏன் இந்த நாங்க 3 வகையா படிச்சதை படிக்கிறோம்னா டென்ஸ், எப்பயுமே நாங்க verb tense படிக்கும் போது அது எந்த டென்ஸா இருக்கலாம், இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலமா இருக்கலாம். இந்த 3 படிக்கும் போது ஏன் டைம் எக்ஸ்பிரஷன் நாங்க கொடுக்கிறோம்னா டைம் எக்ஸ்பிரஷன்லயுமே நாங்க கண்டுபிடிச்சு கொள்ளலாம் இது எந்த காலம். சிலவங்களுக்கு வந்து அது கூட தெரியாம இருக்கும். இந்த டைம் எக்ஸ்பிரஷன் நான் பாஸ்டுக்கு போட்டு பேசுறதா, ஃபியூச்சருக்கு போட்டு பேசுறதா, நிகழ்காலத்துக்கு பேசுறதான்னு. So for that we are dividing when we are learning the verb tense. Why we are giving these 3 things you have to keep on your mind. Very easy way to understand the tense. Okay. Yes or no? Yes. Schooling Yes, ma'am. time the teachers are not like teaching us like this. Okay. It's very difficult to understand the verb. எனக்கு verb tenseனாலே ஸ்கூல் படிக்கிற காலத்துல பிடிக்காது. Because it's very difficult to understand. But now I love to teach the verb tense. Because now it's very easy, right? To understand. Yes, ma'am. Right. So these are the simple past time expressions. Yesterday, the day before. நேற்றுக்கு முந்தின நாள். Yesterday, last week. Month, last month, last year. லாஸ்ட் சண்டே, லாஸ்ட் மண்டே, போன ஞாயிற்றுக்கிழமை, போன திங்கட்கிழமை, போன மாதம், போன கிழமை. ஓகே. 2 weeks ago, 2 வாரத்துக்கு முன்னால். 3 months ago, 3 மாதத்துக்கு முன்னால். 5 years ago, 5 வருடங்களுக்கு முன்னால். several weeks ago, நிறைய நாட்களுக்கு முன்னால். a few days ago, 5 நாட்களுக்கு முன்னால். 2020, 2020 in 1885. a moment ago, ஒரு நிமிடத்துக்கு முன்னாடி. a little while ago, கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. சோ இது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்ச ஒரு நேர அலகு. Okay, so these are the completed time expressions. So we can use this time expression in the simple past. Okay, so if you have any doubt in the time expression, No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No. right. So now, okay, thank you. Now we are going to see in the simple past la நாங்க எங்க யூஸ் பண்ணலாம், where we can use this simple past. So இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். முதலாவது the first one எங்க நாங்க யூஸ் பண்றதுன்னு பார்ப்போம். uses of the simple past. Okay, completed action in the past. Already I told you, இறந்த காலத்துல ஒரு நிகழ்வு முடிந்து இருந்தா அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். கம்ப்ளீட்டா முடிஞ்சிருச்சு. I watched a movie. ஒரு படம் பார்த்தேன்.
He didn't see a play yesterday. He didn't see a play yesterday. Negative வந்தனால see. See the past form என்னது? So, So, Last year she traveled to Japan. Last year she traveled to Japan. அப்ப இந்த travelக்கு past form இருக்கா? No. அதனால நாங்க என்ன 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 ரெகுலர் verb போடுறோமா ரெகுலர் verb போடுறோமா? travelக்கு past form இருக்குதா? இல்ல அதனால நாங்க என்ன என்ன add பண்றோம்? travel Regular verb. ed add பண்றோம். Regular travel அப்படிங்கும்போது regular verb. yes. I met Nidan. Yeah. I met Nidan in 2015. I met. நான் வந்து 2015 அவனை சந்தித்தேன். மெட்டுங்கும் போது meet. Met. Right. excuse So me, இது madam. நாங்க வந்து the first usage இறந்த காலத்துல ஒரு நிகழ்வு. Yeah. She traveled to Japan in Yes. last year ன்னு லாஸ்ட்ல போடலாதா ஃபர்ஸ்ட்ல போடணுமா லாஸ்ட் இயர்ன்றது In time expression எப்படி வேணாலும் வரலாம். It's okay. Fine. ஓகே மேம் Right. So these is the first usages. முதலாவது உங்களுக்கு தெரியும் complete to talk about the completed action. So இறந்த காலத்துல ஒரு நிகழ்வு முடிந்திருந்தா அதற்கு யூஸ் பண்ணுவோம். We went to Spain for our holidays. நாங்க வந்து எங்களுடைய விடுமுறை நாட்கள்ல எங்க போனோம்? ஸ்பெயின் போனோம். அவ்வளவுதான். Simple. The second uses of the simple past, duration in the past. அதாவது duration in the past ஒரு நிகழ்வு இறந்த காலத்துல முடிந்திருக்கு. அது எப்ப முடிஞ்சிருக்குன்னு பார்க்க போறோம். ஒரு நிகழ்வு இறந்த காலத்துல முடிஞ்சிருக்கு. அது எப்ப முடிஞ்சது? செகண்ட் usages. Duration in the past. ஓகே, எப்ப முடிஞ்சிருக்குன்னு பார்க்க போறோம். காலத்தோட காலப்பகுதியை பார்க்க போறோம். இந்த காலப்பகுதி யூஸ் பண்ணும்போது நாங்க கட்டாயமாக 2 வித ப்ரிபோசிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். காலப்பகுதி நாங்க பேசும்போது இந்த கட்டாயமாக 2 ப்ரிபோசிஷன் யூஸ் பண்ணும். என்னது? for, in. for அப்படின்னா ஆக, in அப்படின்னா இல். டியூரேஷன் என்று சொன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கும் எண்டுக்கும் இடையில இருக்கிற காலப்பகுதி. டியூரேஷன் என்று சொன்னா என்னது? ஸ்டார்டிங்க்கும் எண்டிங் பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில இருக்கிற காலப்பகுதி தான் டியூரேஷன் சொல்லுவோம். See the example. He waited for her for an hour. He waited for her for an hour. அவன் அவளுக்காக 1 மணித்தியாலமாக காத்து கொண்டிருந்தான். ஓகே, ஒரு நிகழ்வு இறந்த காலத்துல நமக்கு எப்ப முடிஞ்சிருக்குன்னு தான் பாக்குறோம். ஒரு டியூரேஷன், ஒரு காலப்பகுதியில முடிஞ்சிருக்கு. ரைட்? We studied English in 30 days. நாங்க 30 நாட்களுக்குள்ளாக ஆங்கிலம் படித்து முடித்தோம். Government teachers, okay, protested against the government for 5 days. என்ன பண்ணாங்க? போராட்டம். For 5 days. 5 நாட்களாக போராட்டம் செஞ்சாங்க. So இந்த duration, yeah, இந்த டியூரேஷனுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ற இந்த 2 preposition is very very important. Okay, in the second usages விளங்குனீச்சா? Did you understand? Yeah, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Right. So the third one. What did I? Okay, இது ரெண்டு மட்டும் தான். Okay, இந்த ரெண்டு usages தான் நாங்க 3 usages தான் பார்த்தோம். How to use in the simple past. So did you understand? In the simple past, the structure, the time expression, the usages. For these 3 structure, any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay. ஆனா நீங்க simple pastல ஒரு duration, if you want to tell in the simple past for the duration, you have to use this two preposition for, in. Okay, that's it. Cool. So my explanation is going to finish. Now you are going to do the activity. What did I do last Monday? What did I do last Monday? போன ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் என்ன செஞ்சேன்? So the last class, when we learned the simple present, I gave you to do Daily
டெய்லி ரூட்டீன். அதே மாதிரி Yes. நாங்க சிம்பிள் பாஸ்ட்லயும் டெய்லி ரூட்டீன் பேசலாம். We can speak the daily routine in the simple past or simple present. Okay? Present. Yes. Right. So what did I do last Monday? Okay, let's see what I did in last Monday. I'm going to explain to you. What did I do the last Monday? I woke up at 5 a.m. So in the simple present, how we can say? Simple present நாங்க எப்படி சொன்னோம்? I wake up at Simple presentல 5 எப்படி daily a.m. routine சொன்னோம்? I wake up at 5 Okay, a.m. நான் okay. நான் 5 வந்து மணிக்கு 5 மணிக்கு எழும்பினேன் அப்படிங்கும் போது I woke up at 5 a.m. எழும்பினேன். Yeah, I woke up at 5 a.m. I went to the office before 8. I attended the meeting and made the report. Made the report. So the simple present is make. So the past form Made. made. நான் மீட்டிங்க்கு போனேன், ரிப்போர்ட்லாம் செய்து முடித்தேன். I had my lunch. I Had. have my lunch. I had my lunch. What is the difference between these two sentences? I have my lunch. I I have had my my lunch. lunch is present, simple present tense. I had my Mhm. lunch, simple past Right. tense. Right, good. I had my lunch, but I was late to have it. But I was up. I was were இது எல்லாமே டோட்டலா எதுக்கு வரும்? பாஸ்ட்க்கு Past. தான் வரும். This is the situation. I had my lunch. I had my lunch, but I was late to have it. ஆனா கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு அது நான் சாப்பிடுறதுக்கு. Okay. I met one of my clients in the evening. I met one of my clients in the evening. I went shopping after the work. I came home around 6 p.m. I had a bath and I had my tea. I had a bath. அப்ப நான் And I இப்ப நான் குளிக்க போறேன், கொஞ்ச நேரம் நான் குளிச்சுட்டு வாரேன் அப்படின்னு நாங்க சொல்றதுக்கு ஒரு புது let me bath அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இருக்கிற மாடர்ன் இங்கிலீஷ்ல. let me bath அப்படின்னா என்னது? நான் குளிச்சுட்டு வரேன். Please give me 1 second, let me bath. This is the modern English. I'm going to take a bath. அது வந்து sentence, traditional English. In the modern English, let me bath. Let me check. இருங்க செக் பண்ணி பார்க்கிறேன். Let me bath. Let me speak. அவங்களோட பேசுவோம். இது எல்லாமே modern English, right? Let me நாங்க யூஸ் பண்றது. இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. I met one of my client in the evening. I went shopping after the work. I came home around 6 p.m. I had a bath and had my tea. I watched a movie. Okay. I took my dinner around 9 p.m. I went to bed at 11:30 p.m. So this is what I did Ma'am? in last Sunday. Yes. Excuse me. Around 9ன்றது சரியா 9 o'clock-ஆ இல்லாட்டி 9 o'clock உள்ளுக்கா? Around 9 மணிக்குள்ள. Okay, ma'am. Okay. Right. So what happened in Sri Lanka in the past? Who like to study history subject? Anyone? No, ma'am. Why? Okay. So what happened in Sri Lanka in the past? Can anyone read this sentence? Ma'am, shall I? Yeah. King Vijaya arrived in Sri Lanka in 543 BC. Sri Lanka got the independence in 1948. His Excellency J.R. Jayawardena became the first president of Sri Lanka. Sri Lanka won the World Cup in 1996. Tsunami destroyed Sri Lanka lives in 2004. A huge flood came in 2015. People elected the 8th president of Sri Lanka itself in 2019. Medical team found the first COVID patient in Negombo in 2020. 133 people died due to coronavirus in 2021. People waited in queues for fuel few months ago.
SL government reduced the price of goods last Sri week. Lanka, not SL. Sri Lanka government reduced the price of the goods last week. Okay, so what happened to Sri Lanka in the past? என்ன நடந்துச்சு pastல Sri Lankaக்கு, right? Let's see. King Vijay arrived in Sri Lanka in 543 BC. Sri Lanka got the independence in 1948. His Excellency J.R. Jayawardene became the first president of Sri Lanka. Sri Lanka won the World Cup in 1996. Tsunami destroyed Sri Lanka's lives in 2004. 4. A huge flood came in 2015. People elected the 18th president of Sri Lanka in 2019. Medical team found the first COVID patient in Negombo in 2020. 133 people died due to coronavirus in 2021. People waited in queues for fuel few months ago. Sri Lankan government reduced the price of goods last week. So this is what happened for the Sri Lanka past time. Okay, இது எல்லாமே எப்ப நடந்தது? Past ma'am. If this sentence it has any connection in the present tense? Came to the class No. yesterday. Nobody believed me. No. Past Right. and At take அப்படின்னா சரியான நேரம், அரௌண்ட்னா அந்த டைமுக்குள்ள. ஓகே, இதுகளை நோட் பண்ணிக்கணும். அட் அப்படிங்கிறது வந்து சரியான நேரம், அரௌண்ட் அப்படின்னா டைமுக்குள்ள. ஓகே, ஸோ சம் கமான் இன்சிடென்ட் வாட் ஹேப்பன் இன் ஸ்ரீலங்கா இந்த பாஸ். ஸோ எக்ஸலன்சி, சுனாமி, கியூஸ், ஃபியூல், இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். டியூ, ரைட்? ரைட். ஸோ லெட் மேக் சம் கொஷின்ஸ். யூஸ்வலி பீவர்ப்ஸுக்கு முன்னுக்கு போடுவோம். Did you see my phone? உங்களுக்கு தெரியும். Did you see my phone? So some negative ideas. இந்த இடத்துல நாங்க பார்ப்போம் some negative ideas. I didn't give her a gift. She didn't smile at me. அவ என்ன பார்த்து சிரிக்கல. They didn't complete the project. She didn't smile at me. They didn't complete the project. No one came to the class yesterday. Nobody believed me. I would pass the exam. யாருமே நம்பல நான் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணேன். Sarah didn't take care of herself during this outbreak. Sarah didn't take care of herself during this outbreak. Sri Lanka government didn't care the poor in Sri Lanka. So didn't வந்த கட்டாயம் என்ன வரும்? Plus base verb. We didn't follow the COVID guidelines properly. We didn't follow the COVID guidelines properly. Did you see my book? Did you see my phone? Did you see my car key? Did you see my sister? Did you see my friend? Yes, I did. No, I didn't. Did those boys break this window? இந்த எல்லா பசங்களும் அந்த கண்ணாடி உடைச்சாங்க. Yes, they did. Did Kasun bring his books? Yes, he did. No, he didn't bring the books. அப்ப நாங்க எப்படி சொல்லுவோம்? No, he didn't. Both the books are. Bring the books are. Bring the books. அது நல்ல ஞாபகத்துல இருந்துச்சு. சரி, When right? we use negative, Okay. we must use verb 1. Yeah, right. That's good. Right. So, did வந்தா past form வராமா வராதா? I Did can't வந்தா past listen. form வருமா வராதா? வராது. Okay. Can't listen to your voice. Why it's breaking? Can you hear me now? No, okay. Yeah, okay. Okay, ma'am. Okay, fine. What happened, ma'am? Okay. Did she understand what you said? So maybe it's a network issues. Did she understand what you said? Yes, she did. No, she didn't understand what you said. Okay. Why did he call you last night? No, he didn't call me. What did Dinu tell you? She didn't tell anything. She didn't tell Anything. anything. How long did you wait for me? How long did you wait for me?
I waited for duration. The second usages. Yes. How long did you wait for me? I waited for an 1 an hour. hour. Why did she come Yeah. with you? Why did she come with you? ஏன் அவன் கூட வந்தா? Right? How much money did you lend him? Lend. What is the meaning of lend? கடனுக்கு கொடுக்கிறது. நான் உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கினேன் அப்படின்னா I borrow the money from him. Okay. How much money did you lend him? Okay, these are the questions. Okay, now let's practice. How did you celebrate the Diwali last year? How did you celebrate your birthday last year? You can choose anything. Okay. So now we are going to do the activity now. Right. How did you celebrate the birthday last year? Are you ready? So what did the government to do to prevent this outbreak? No need. How did you celebrate the birthday last year? Okay, everyone, I'm going to give you 2 or 3 minutes. Everyone start to write. Only a few sentences enough. Okay. Okay. Oh, not okay. 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 Ma'am, shall I? Yes, okay. My birthday comes on the 9th day of July. My family celebrates my birthday with a lot of joy and excitement. Celebrate or celebrated. It should be a past, simple past. Celebrated my birthday with a lot of joy and excitement. My parents throw a grand party to celebrate my birthday. We invite all our friends and relatives to the party. My grandmother bakes my favorite strawberry chocolate cake. We all play a number of games like musical chairs, pass the puzzle, treasure hunt, etc. The whole house is decorated with colorful balloons. I get many gifts and surprise on my birthday. We all dance and enjoy a lot of during the party. All my friends get return gifts at the end of the party. All of my friends, get is the present. What is the past form of get? Got. Got. All my Got. friends return Got. gifts at the end of the party. Okay, right. Okay, next. Can I, ma'am? Yeah. How did you celebrate the birthday last year? In the evening, I went back home and received a surprise gift from my family. They had prepared a special cake for me, and we celebrated my birthday with a small family gathering. As the night drew closer, I felt grateful for the wonderful day that I had 2023 August 8.
Hmm. I can't hear you. Finish, ma'am. Okay. That's it. Okay, next. That's all. Next. Okay. So shall I go to the next slide? Okay, ma'am. Okay. Let's read a story, right? So you have to change this word into past form, simple past, okay? So honestly, don't see the correct one. So everyone, you have to change this into the simple past and read it loud. Read it louder. It's mean you have to read nicely, okay? Went, they, attend, enjoy, start, walk, talk, go, wait. So these are the simple present. You have to change into the simple past and read it. Okay? Okay, ma'am. Can I, ma'am? Yes. Our autumn evening, Charles and Beth went to the theater. One, They one. This is O-N-E. Okay, ma'am. One autumn evening, Charles and Beth went to the theater. They attended a play. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Charles and Beth walked together beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about the theater. Charles told the children about the play. The Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. Okay, next. Ma'am, shall I? Yes. One One autumn autumn evening, evening, One Hmm. autumn evening, ma'am, Charles shall and I? Beth went to the theater. Hmm. They attended a play. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Charles and Beth walked together beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about the theater. Charles talked to the children about the play. Then Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. Okay. Next. Ma'am, shall I? Yes. One One autumn evening, Charles and Beth went to the theater. They attended a play. The play started at 7.
Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Charles and Beth walked together beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about the theater. Ma'am, கொஞ்சம் ஸ்லைடர் பண்ணிக்கலுமா? Hmm? No, கொஞ்சம் okay, sorry. okay. Okay. Charles told the children about the play. Then Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. That's all, ma'am. Okay. All right. Next. Ma'am, Yes. Hurry up quickly. Slide. Want to show? Okay. one autumnal evening, Charles and Beth went to the theater. They attended a play. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Charles and Beth walked together beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about the theater. Charles told the children about the play. Then Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. Thank you, ma'am. Okay. Right. Next. Or shall I go to next second activity? Right. So now see, I like this story. What is this story? Do you know about this story? Yeah, ma'am. முயலுக்கு என்ன இன்னொரு வேர்ட் இங்கிலீஷ்ல? Yeah, ma'am. Bunny. Huh? முயலுக்கா இல்லாட்டி முயலுக்கா என்ன வேர்ட் சொல்லுவோம்? Bunny. Bunny. How to say in English? என்னாச்சு? எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்? Bunny. No, in English. Oh. Don't know, ma'am. H-A-R-E. எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம்? Hare. Okay, இது சரி. The tortoise and the Pronounce hare. and read it. The tortoise and the Right. hare. Okay, good. Right. So the one, so you know the story, okay? Here they are given the picture 1, 2, 3, like the 6th picture. So you are going to read the story now. Right. Once upon a time, there lived a read. Someone. Once upon a Tortoise time, there lived and a her tortoise and a hare. One day One they day, had they a had race. a race. Ma'am, shall I? Read one by one. Ma'am, shall I? Yes, Ma'am? one by one, please. Okay. Okay. Once upon a time, there lived a tortoise and hare. One day, they had a race. The hare ran very fast and turned back to see where the tortoise was. But the hare didn't see the tortoise, so he felt bored and went to sleep. A few minutes later, the tortoise slowly passed the hare. The hare woke up and saw the tortoise just past the crossing line. He started. Ma'am. Read. Okay, he started running very fast, but it was too late. The tortoise won the race. The hare was disappointed. Tortoise or and tortoise? went to How to pronounce? went back to Tortoise his or tortoise? place. Tortoise or Tortoise, tortoise? How to pronounce? Ma'am, is it correct? Tortoise. Tortoise. Not ice. Tortoise.
Tortoise, not ice. Tortoise. Not tortoise. Tortoise. Try பண்ணுங்க. Okay, Is it right? ma'am. Sounds கேட்டு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே, அடுத்து யார் ரீட் பண்ண போறா? Shall I, ma'am? Once upon a time, there lived a tortoise and a hare. One day, they had a race. The hare ran very fast and turned back to see where the tortoise was. But the hare didn't see the tortoise, so he felt bored and went to sleep. A few minutes later, the tortoise slowly passed the hare. The hare woke up and saw the tortoise just past the crossing line. He started running very fast, but it was too late. The tortoise won the race. The hare was disappointed and went back to his place. That's all, ma'am. Right. So now you are going to make the story using this picture. So this is your activity you are going to do. So see, இந்த சிம்பிள் பாஸ், திஸ் இஸ் யுவர் இமேஜின். ஓகே, நீங்க கற்பனை பண்ணி இது ஸ்டோரிக்கு நீங்க பேர் வைக்கலாம், இந்த பொண்ணுக்கு பேர் வைக்கலாம், இந்த பையனுக்கு ஒரு பேர் வைக்கலாம். நீங்க தான் கிரியேட் பண்ண போறீங்க, நீங்க தான் கற்பனை பண்ண போறீங்க. ரைட், யூ ஆர் கோயிங் டு இமேஜின் ஆஃப் திஸ் 6 பிக்சர். அவங்க ஒரு பிக்னிக் போறாங்க, 2 பேருக்கு ஒரு பேர் வச்சு கதை சொல்லலாம். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் கிரியேட்டிவ். நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ. ஸோ திஸ் யுவர் டாஸ்க். ஓகே, அவங்க பீச்சுக்கு போறாங்க, மணல் வீடு கட்டுறாங்க. மணல் வீடுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவோம்? Sand. Sand houses, sand castle. Sand castle. Swam in the sea. வேணா நான் உங்களுக்கு ஸ்டோரி சொல்றதுக்காக சின்ன சின்ன வேர்ட் தானே எழுதி கொள்ளுங்க. Swam in the sea அப்படின்னா நீந்தினாங்க. Swam. Okay. And sand castle, wave அலைகள். Okay. And on the sea sand. Okay. Beach கடலுக்கு சொல்லுவோம், sea கடலுக்கு சொல்லுவோம். One word சொல்றேன். They were ready to go beach. They were ready to go beach. Okay, this is your speaking activity. Let's practice. When to Ma'am, swim. மணல் வீடுக்கு என்ன சொல்றது? Sand castle. Ma'am, இதுல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேர்ட்ஸும் ஆட் பண்ணலாம் தானே? Yeah, you can. நீங்க ஸ்டோரியாவும் சொல்லலாம், இல்லாட்டி நீங்களுமே இதுல இருக்கலாம். You can use the name or whatever. This is your creative speaking activity. Let's try. Okay. Take your time. I'll give the 5 minutes. Excuse me, miss. Yes. இந்த பிக்சர்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணக்குள்ள நாங்கள் சிம்பிள் பாஸ்ட் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் ஒன்றும் இல்லை தானே மேம்? No. This is the story.
Story. See, Okay, ma'am. you have to make a Okay. story. No need to Okay, describe. ma'am. Okay, ma'am. Okay. Okay. Ma'am, shall I? Yes. A beach day. Oh, I can't hear your voice. Can you So check? much fun. You get to feel the and hear the ma'am. Yes. A beach day. Going to the beach is so much fun. You get to feel the sand in your toes and hear the waves crashing on the shore. Let's talk about a day at the beach. First, we pack our bags with sunscreen, towels, and food. Then we hop in the car and drive to the beach. When we get there, we find a spot to lay our towels and set up our umbrella. Next, we put on our sunscreen to protect our skin from the sun. We can build sandcastles, collect shells, and go for a swim within the ocean. Be careful in the water and only swim with an adult. After playing for a while, we might get hungry. It's time to eat our fruit. We can have sandwiches, fruit, and even some chips. Don't forget to drink plenty of water when it's hot out. As the day goes on, we might take a break from playing in the sun and go for a walk along the sand. We can look for crabs or watch the birds flying. Finally, as the sun starts to set, it's time to pack up and head home. We shake off the sand, fold up our towels, and put everything back in our bags. We say goodbye to the beach and can't wait to come back another day. Thank you. Okay. Next. Yes. Matraka, still you need time? Yeah, ma'am. 1 minute. Okay, fine. Okay. Ma'am, shall I? Yes, darling. Ma'am. Okay. Yes, The I'm here. vacation time. The vacation time.
One day there lived a beautiful family in the village. They have one child. He had a vacation, so they planned to go the beach. So they ready their things for playing in the beach. They arrived the beach, and his mother played with waves, swam in the sea, and he also played. And his dad and he made some sand castles, and they had their snacks. After then, they came home around 7 p.m. from the beach. That's all, ma'am. Okay. Next. What about the others? Hey guys. Can I, ma'am? Hmm. They were ready to go to the beach, such as father, mother, daughter, and son. And then they all together took something and kept their car. After that, they reached the beach. The sea waves come and go again and again. There are on the sea some boats swam. Mom and son played their dog in the sea. Father and son built the sand castle front to the sea sand. And after that, they are played very well, and they all came to the house in the evening. Hmm. Next. Quickly, hurry up. Right. So your homework is for the next class. You have to create the situation, right? You have to create the situation in the simple past, everyone. Is it clear? You have to create the situation in the simple past. It's mean I'm going to give you your questions, right? In the simple past. அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க ஆன்சர்ஸ் எழுதணும் சிச்சுவேஷன்ல. Okay, விளங்குனதால ma'am. அதுக்கும்? Oh, ma'am. Hmm? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So simple past questions I'm giving. What did you do yesterday? This is the first question. What did you do yesterday? Done? Done, Done, ma'am. Yeah, ma'am. Okay. Karu answer Uh, no. What time did you go to bed last night? What time did you go to bed last night? Done, ma'am. Right. What did you watch on TV yesterday? What did you watch on TV yesterday? Done, ma'am. Right. So these three you have to give the long answer, right? Not a short answer. Okay, Is ma'am. it clear to everyone? Yes, ma'am. Right. So the today lesson is going to, I'm going to wrap up the lesson today.
Right. So now I'm going to give you some grammar practice. Okay, let's do now. Okay. Right. So give me 1 second. I will. So if you have any doubt in the simple past, No, ma'am. others, No, ma'am. I sure. Yeah, ma'am. Right. Good. So this is your task you are going to do. Wait a minute. I want to find the past simple, right? Fine. Right. Right. Can you see the screen No, ma'am. ma'am. now? Oh, Yeah. okay. Okay. Yes. Let's We do it now. can. This. Okay. Okay. Past simple. Write the past tense of the following verbs. Do, Did. Done. Did. clean, Clean. Clean. Cleaned. take, Took. Took. eat, Ate. Ate. write, Brought. Brought. drink, Drank. Drank. speak, Spoke. Spoke. watch, Watched. Watch. wake up, Woke up. Up. play. Played. Okay. Second one, complete the sentence below by using simple past. I dashed to Canada last month to see the snow. I went to I went to last Canada month to see the last snow. month The to see the snow. My mom dashed Prepared Prepared. pasta yesterday. yesterday. Okay, last year my dad dashed a course about fires. Last year, my Course dad about was about fire. To our cousin Matthew dashed with us because he was ill. Our cousin Played. Matthew played with us because he was ill. Okay, your brother Your dashed brother watched Your many brother TV watched shows. many TV shows, so He he didn't didn't sleep. sleep. right. Okay. Sixth one. The choreographer danced The for many choreographer years to be the best. Oh my God. It's It rained it a rained. lot. Now we Now we can't cannot go to the park. So that's why I'm asking. This is the situation. Oh my God, it's rain a lot. Now we cannot go to the park. So this is situation to situation is very easy to the spoken English. So don't study the sentence. Make or try to make a situation in the simple past. Okay. Right. The third Okay, ma'am. one, change the sentence to the negative form. I ran 5 kilometers in the last marathon. I didn't Negative. run 5 I kilometers. didn't run 5 kilometers in the last marathon. Good. Okay. My uncle Joe sang a romantic song in the karaoke last weekend. My Uncle uncle Joe did not didn't sing sing a romantic song in the in the last week. karaoke last weekend. My cat ate so much food. My My cat cat didn't didn't eat eat so much. The coach asked us to practice more our strategies for the game. The coach The didn't asked ask us to to practice more our strategies for the game. My sister boyfriend gave her some flowers and chocolate last night. My sister's boyfriend didn't give her some flowers and chocolates last night. I did I my did homework my on time. homework on time. I did I did not do my Homework homework on on time. time. Okay. Choose the correct option. What you do yesterday dash. What did you do yesterday? Second,
What did you do yesterday? I didn't pass. I I didn't He pass. passed the exam. Now I have repeated. To so repeat it. A answer Right. correct or B answer or C answer? B answer. B. Okay, the third one. E dash take a shower because we ran out for the He didn't. Okay. My mom dash angry with me yesterday, but now she's okay. C. My My mom mom was was angry with angry me with yesterday, me but now yesterday. she's okay. Okay. You study from the exam the we have today. You study Did for the you exam did you that You is study for the exam exam that that we have today? we have today. right. I dash English in Canada in 2018. I I studied studied English in English Canada in in Canada in 2018. 2018. Good. Let's try the next task. Right. Fine. So past simple. Change each of the following verbs to past simple. So already I taught you there are two type of verbs. What are they? Irregular and the Irregular, Regular, irregular. irregular, and right. irregular. Change each of the following verbs to the past simple. Okay, talk, 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 walk, Talk. walk, play, 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 cook, played, Play. looked, Enjoyed. opened, asked, mm, enjoyed, mm, listened, mm, listen, helped, help, kicked, kick, painted, painted, jumped, wanted, called. jumped, called. Like, Good. Now is it saved, easy, right? moved. Yeah, Yeah. ma'am. இப்போ எல்லாருக்கும் இது ஈஸியா எக்ஸாம்பிள் செய்யறதுக்கு ஈஸியா இருக்குமா எல்லாருக்கும்? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, I ma'am. hope, ma'am. First. Very good. All right. So, so far any doubt? இப்பயும் எதுவும் டவுட் இருக்கா எல்லாருக்கும்? No, ma'am. It's clear. Others? Full clear, ma'am. Okay. Right, cool. Okay, the past tense. Presentation. Okay, let's start to read. Gajaman was Okay. passing through a dense forest. He had been traveling all alone. Suddenly, a terrible creature appeared before him. He turned and ran for his life. He heard the creature behind him. It was screaming. Screaming. He had been running for some time when he came to a top. A deep river lay in front of him. He didn't know what to do. Then he remembered something. He had kept a kukuri in his bag. He put his hand into the bag to get the kukuri. It wasn't there. Meanwhile, the creature was approaching him fast. He didn't want to approaching him fast. He didn't want to die. He let out a terrible cry. His eyes were open now. It took him some time to realize that he was dreaming. He thanked God that it was only a dream. Okay, so focus, the simple past tense is formed with the past form. So in this paragraph, the past tense, okay, this is the presentation of the past tense. So you have to focus the simple past tense, okay, is formed with the past form of the verb. We use these tenses to express a past event, often with the adverbs or adverb phrases of the past. Okay, had also you know past tense, verse verb also we are using to past tense, verse verb be verbs we are using for the past tense, and the simple past, the negative and the question is formed with did. The negative and the question is formed with the did as the auxiliary verb. I didn't have a dream last night. What did she dream of? So it's very easy thing. So now you can understand. Okay, rewrite the following as complete sentence. Give a try for this 5 sentence. Give a try. I see a film last night. I see. Last Friday.
Last Friday, I sorry. saw a C. film He last go Friday. abroad in Went abroad in 1998. 1998. She didn't go out last evening. Mm. When did you buy that new dress? Did you Mm. attend the class last week? Did you attend the class last night? Right, good. Last Right, good. So, anyone? Okay, now, so everyone, you understand the simple past. I think so. So, இந்த எக்ஸாம்க்கு வரும்போது எல்லாரும் செய்ய விளங்கி இருக்கணும். Okay, so far there is no doubt in the simple past. So, what is your homework you are going to do the next class? Ma'am, you gave some questions. Mhm. So, Um, it's kind there- of we are going to do some oral exam. It's mean a spoken exam. Okay, so அப்படின்னா எக்ஸாம் இல்ல நாங்க கிளாஸ்ல செய்ய போறோம் just for the practice, right? It's for the practice okay, for ma'am. you. Okay, ma'am. அப்ப நான் கேள்வி கேட்பேன். Maybe okay, we'll do the demo of today. Okay, we have a time. Okay, I will choose one of the student. Who? Asna? Yeah, ma'am. Are you ready, Asna? Right. Yeah, ma'am. So good evening, Asna. Good evening, ma'am. I'm going to ask you a question, so you have to give the answer. This is called oral, right? Okay, good evening, Yeah, Ashna. Good evening, ma'am. Say good evening. Who will say? Okay, so right. Tell me about yourself. Can you describe about yourself? Can you describe about yourself? About my appearance or my No. Tell me about yourself. I am Hasna. Hmm. I'm in my late 20s Hmm. and I am originally from Vaunia, but now I am based in Hmm. Jaffna and I'm married. I have 2 children. My husband is working at a fuel station. I have 2 siblings in my father's family. My father is a businessman and my mother is a stay-home mom. And I just following a diploma at Oxford College. Is it very useful to me? We have nice teacher also. Right. Thank you. It's perfect. Okay. Asna, Thank you. right. Do you like to study English? Yes, of course. Do you like to study? Why? What is the reason? Because I love to speak English very much. When I in a 2-year girl in my village, I had one teacher in near to my house. He gave a small book and one pencil. First, I wrote a letter. She gave Not, me. yeah. First, we are Right. Okay, Tamil fine. It's language perfect. What kind of job would you like to have? teaching. Okay, Ashna. So this is my third question. What kind of job would you like to have? I would you like to have Teaching. So why? What teaching. is the reason? So Because it is a why? What is the reason? because it is a very good
profession. So I like Okay, this is my teaching. last question. Tell me two things. Tell me two things that you are afraid of. Tell me two things that you are afraid of. ரெண்டு விஷயத்துக்கு பயம். எதுக்கு பயம்? Wait a minute, ma'am. For ghosts. How you believe? How you believe? No, but when I am in alone, I am very afraid about ghost. And Right. Thank you. next one. Okay, ma'am. Thank you. Okay, good try. Okay, anyone want to try? I'm going to ask the question. I'm ready to ask the question. Yes, So ma'am. you I can. also I like to. Can I? Okay. Okay. Yes. Right. Hi, what's your name? I Yeah. forget your name. Yeah, my name is Mohammed Sahis Hamza. Sorry? I am from Beruwala. Uh, Mohammed Sahis Hamza. mm, I am from Beruwala, mm, but I am currently living in mm, Qatar. My age is 34. I'm a married. I have one boy. My wife is housewife. mm, I'm my profession is automobile technician. mhm. I choose this course in Oxford College, so I want to improve my knowledge. When Right, perfect. Okay, how many language can you speak? I can speak 5 language. How? Yeah, English. Yeah, Wow, it's great. English. What are they? Hindi, Arabic, Mm, and mm. Tamil, Malayalam, little bit. Okay, right. What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Nowadays, I try to improve my language. That's why I choose in YouTube or listening some audios, or I watch some English movies in story like Mm, that. mm. Otherwise, I choose Right. some video games. Who is your best friend? If you don't mind, who is your best friend? I have a best friend. Who is your best friend? In my life, I have one of friend. His name is Sapras. I think Mm, I not talk with them more than 2 years or 3 years. Just sometimes we chat right. in the WhatsApp. Yeah, that's Okay, so right. This is my Hello? third question. This is my third question I'm going to ask you. What is one of your greatest talent? What is one of your greatest talent? I think I thought I'm a fast learner. This is my Okay, this is your one of yeah, the greatest talent? greatest talent. Anything I can very quickly learn. Okay. What kind of food do you like to eat? What kind of food do you like to eat? Eater? So you like to eat pizza. No. I Right. don't like to eat pizza. Right. I like Do you think the money is the most important of the life? Do you think the money is the most important of the life? Yes, ma'am. Some people say money is not important in life, but money is everything. Because we don't have money, Mhm. we cannot afford anything. And nowadays, without money, people are very not
how to say. Good. We need to take So a thank you for your answer. something. See, so இது வந்து ஓரல்னு சொல்லுவோம். ஓரல் கொஸ்டின். இது வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஸ்போக்கனுக்கு. ட்ரை பண்ணுவீங்க ஆன்சர் பண்றதுக்கு. திஸ் இஸ் த நியூ மெத்தட் டு ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ், ரைட்? ஓகே, ஃபைனலா யாரும் ட்ரை பண்ண வேணுமா? Thank you, Amza. Right? Yes, ma'am. Okay. யார் ட்ரை பண்ண போறீங்க? Anyone? Are you ready? Shall I ask the question? யார் சார் ரெடியா இருக்கிறீங்களா? கேள்வி கேட்கவா? Ma'am. Prashanti. Ma'am. Are you ready? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. I'm ready. Good. Good evening, Prashanti. Good evening, ma'am. How are you doing? My name is. How are you doing? I Okay, will, so my right, here we go. I complete. No, I didn't ask the question. My So name here is- we go. We'll start the question, right? Do you like talking on phone? Do you like talking on phone? Yes, ma'am. Do you like talking on phone? Ma'am. Yes or no? Do you like talking ma'am. on phone? Yes, yes. Yes. Why? Now I have a phone. Why? So that you like? Okay. Right. So do you like your job? I am a student, ma'am. Now finish my A-level examination. Right. It will be fine. Right. Right. So do you like chat with your friends? Mostly I Do you don't like chat. chat with your friends? I like a call. Oh, the phone. Okay. Right. What is your favorite color? Black, man. Okay. I like black. Right. What's your future ambition? My future ambition, I will go UK, ma'am. Oh, your future ambition to go abroad. To go abroad. UK. Okay. Right. So thank you. Right. So we'll continue this oral to next week. So no, sorry, the next class, right? Okay. Okay, Are you ma'am. thinking this oral is, shall I skip? இப்போ நாங்க அடுத்த ஓரல் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் எதை பத்தின்டா யூடியூபை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, நான் குரூப்ல போட்டு விடுவேன். யூடியூப் AB இந்த கேள்வி தான், நீங்க பதில் சொல்ல எல்லாரும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஓகே, Okay, ma'am. உங்க குரூப்ல நான் இதை போட்டு விடுவேன். எவ்ரிவன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஸோ today lesson is this all about the today lesson. So we learned a simple past. What is the simple past? It's completed action in the past or else it happened in the past. Okay, for the positive we are using, it can be a singular noun, it can be a plural subject, or for the all we are using past form. And there are two type of verbs, regular and irregular. You know that. And the positive, yeah, negative and the question we are using subject plus did not plus base form. Did not plus base Did form. plus Question. subject plus base form for the questions. Base form. That's it. Cool class. So
And we are using the usages of the simple past. The first one is to talk about the completed action, and the second one is the duration of the time. Duration, right? Yes. காலப்பகுதியை சொல்றதுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ணோம். This is all about the simple past. Okay. So Okay. I'm going to wind up the lesson today. And thank you so much, everyone. Ma'am, Thank I you have so God one much, bless question. you. ma'am. And once again, the Ramadan Kareem to you all. Thank you, Thank you so ma'am. much, ma'am. Thank you so much. Good night. Ma'am, shall we do feedback in next class? Yeah, now I think so. Some you have worked, right? Yeah, ma'am. Right, We guys. Shall have we So, do in okay. next class, ma'am? Yeah, definitely. We'll do the next class, right? And don't forget your homework. So I'm going to send some exercise in your group. Do it and practice, okay? The simple past. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, guys. You- Okay, guys, Ma'am, and you good night. Ma'am, Sorry? you gave 3 questions. Yeah, அது வந்து அடுத்த கிளாஸ்ல நீங்க ஸ்பீக்கிங் ஆக்டிவிட்டி இது உங்களோட ப்ராக்டிஸ்க்காக கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் போடுறேன் மேபி எக்ஸாம்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா Okay. இருக்கும் அதான் ஓகே Yeah. That's why I'm asking. I Okay. think Good night and God bless you. Good night, Good night, ma'am. ma'am. Good night. And today keep also practicing, you right? Okay, ma'am. Sorry. today also you escape. Who? Me? You. Yeah. You didn't For what? sing. For what? No. For your singing. Last class I did. I sang. Yeah, that's past, ma'am. That's all finished. Okay, so I will Now end we the are class and present. rejoin. Okay, I'll end the class and everyone rejoin, right? Okay.